Good morning, church. Mayong buntag. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Amen. Tinuod yun na maayo ang Ginoo sa itong mga kinabuhi. Amen. Amen. Sige, ginaawhag na ko ang tanan sa pagpanindog. And before we can forget, today, we are celebrating the lives of our dear fathers. Sige daw, atong isa ka ang kamot sa itong mga tatay, sa itong mga daddy, sa itong mga papa, sa itong mga lolo. And, ato silang i-greet og Happy Father's Day. Yes, we thank the Lord for your lives. Amen. Amen. We thank God for the lives of our Father and even our Heavenly Father, we thank Him. Amen. Amen. Today, I believe na kitang tanan na kita ikapasalamat sa Ginoo. Whether good or in bad times, nagyoy maayo nagibuhat ang Ginoo sa itong mga kinabuhi. And do you believe that, church? Amen. Amen. Ato ang basahon ng pulong sa Ginoo na makita sa mga Salmo, 1:34 o 34, 1-2. Let us all read together. Duol kamo og dayga ang Ginoo. Kamong tanan nga nag-alagad diha sa templo sa Ginoo panahon sa kagabhion. Ibayaw ang inyong mga kamot diha sa pag-ampo dito sa templo ug dayga ang Ginoo. I believe na kitang tanan, church, nagitay kapasalamat sa Ginoo, and even the air that we breathe right now is enough reason nga nung magpasalamat sa tumbihin na Diyos. Amen! Amen! Kay kita naatay mga kamot, naatay mga baba, naatay mga tiil, ug maayo ang ato ang mga lawas, naatay rason na mudayeg sa Ginoo. Amen ba? Amen! Hallelujah! Ato nagakusog na palampaan tumbihin na Diyos. Kahunog sa pagdaig, kanimo lang, Ginoo Diyos. Hallelujah! Let's clap our hands with the Lord. Sa pagsimba, kanimo lang. Mahunong sa pagdaig, kanimo lang. Mahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulong ang pagsangyaw sa kahigulungan mong buhay.
presensya, O Diyos. Wara-wara Ang akong kamot, iwara at ipakpak, ug ipakpakpakpak sa kagawasang nabatunan. Ang akong puso, ilutso-lutso, ug isaya-saya sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, ug ipakpakpakpak sa kagawasang nabatunan. Ang akong puso, ilutso-lutso, ug isaya-saya
Pagasalamatan ka na mo, Lord, sa tanan nimong nabuhat sa amo ang kinabuhi. Lord, it is a privilege and an honor, O God, Lord, to worship you today. We thank you, O God, Lord, for the privilege. We thank you, O God, Lord, for the freedom, O God, Lord, to sing, to dance, O God, Lord, to clap our hands, to raise our hands to the heaven, O God. Thank you, Lord, for the freedom, O God, Lord. We thank you, Lord, for your blood that sets us free, O God. And today, Lord, amo ang ginahandom lang gid Ginoon Dios ang imong presensya. Ingon ka sa imong mga pulong sa mga Salmo 18, 31, 32. Ang Ginoo lamang mao'y Dios, ug siya lamang ang atong panalipod. Siya ang Dios nga naglig-on kanako ug nagbantay sa akong paglakaw. Indeed, O God, Lord, you are our good, good Father. You are our great shepherd, O God. You are our guidance. You are our counselor, Lord. And Lord, wala mi laing gitinguha karong adlaw, O God, Lord. Imuha lang giyong presensya. So Holy Spirit, we welcome you in this place. God the Father, we welcome you in this place. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang amo ang tanan. Ikaw lamang, Lord, ang amo ang gihigugma. We thank you, O God, Lord, for everything. Thank you, Lord, for who you are. Salamat, Ginoong Diyos. Come on, church, let's continue to worship the Lord today. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko. Ang kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus, ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko. Ang kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Salamat po, Jesus, sa pagligugma mo. Sa matang higayon, matinod-anon ka. Ang kinabuhi ko, ihalad ka nimo.
Nararapat ka, O Diyos, sa kaluwalhatian, sa aming pagsamba, papuri at pasasalamat. Walang iba, O God, Lord. No other else, O God, Lord. No one, O God, Lord, is deserving all of these praises. It is you alone, Lord. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo
kay dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, nararapat ka. Papurihan ka, Panginoon. Oh, Jesus, amin kang itataas sa bawat pusong narito ngayon. Hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila'y nilikha, pinaiira. Hallelujah, Lord. We just want to thank you, O God, Lord, for who you are, O God. We thank you, Lord, for you are powerful. You are miraculous, God. You are holy. You are righteous. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha, O God. You are Jehovah Shedkinu, O God. And Lord, wala na milain pang pasalamatan, O God, Lord. O pasidunggan, Lord. Kay ikaw ang tinuod na Diyos. Huwag ang amo ang ginaalagaran, O God, na buhi na Diyos. And today, O God, Lord, we carefully bring back all of the glory, all the honor, the praises, the adoration and thanksgiving. And the people of God will shout, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Good morning, Church of God, Sons of Family. We are growing together as no one left behind. Happy Father's Day to all the wonderful men and father figures that are with us today. We are thankful for your love, dedication, and leadership in your homes and in our church.
so much. Silence and Solitude with the Outreach and Relationship Department core leaders. Our core leaders will have their silence and solitude time at Samal today. This is a must-needed time for the Lord and for each other. Let us keep them in our prayers as they seek renewal and inspiration from God and from the Word of God. Has anybody got the joy of the Lord tonight? Sing oh, you turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. And in your love I found, and I have joy. Come on. You took away my pain. You turned my morning into dancing. And I can smile again, 'cause I have Joy! Mark your calendars, June 23. A special event is coming up. Joy! Jesus, our yesterday, today, and forever. A musical presentation which is the culmination of 44 years of faithful partnership with Life Builder SCP. That's right, Carl, and it is also the official launching of Life Builder Student Center Incorporated, or LBSCI. Joy! An afternoon filled with worship and celebration. Don't miss it. July is fast approaching and our 2 Sunday services will officially kick off. 8:30 a.m. to 10 a.m. And 10:30 a.m. to 12 noon. Our prayer time will start at 8 in the morning. Songwriting competition is on. Sa mga members na may talent in composing songs, Abangan! We are continuing with our sermon series, Growing Together in Stewardship of Treasures. Last week, we learned the first 10% in the 10-10-10-70 principle. And now, let us give our undivided attention to the Word of God. Growing Together in Stewardship of Treasures, the second 10%. Have a blessed Sunday, no? By the way, I really thank the Lord for this wonderful opportunity again na gitagaan ko sa Ginoo privilege to share the Word of God to you. And then, praise the Lord, no, kay natunong po sa Father's Sunday, no? Before ko proceed sa pulong sa Ginoo, gusto na ako i-greet, no, ang mga katatayan, no? Mga katatayan na to sa church, og happy Sunday, or happy Father's Sunday, no? So, ayan, no? Nga nato ang mga some of men's diri sa COG Sasa mao na nag-bowling me last time, no? So, before ko proceed, gitawagan na ako ang mga selected men's to render their special number.
Praise the Lord. No? Di ba? Di ba? Ang cute nila. No? Pasalamat mo, wala pa minilimwel diha. No? Praise the Lord, no? Kung makita nato atong mga katatayan, naday kitang giyatago na sikretong talento. Amen? So, once again, ginagreet na ako tanan na katatayan og Happy Father's Day. Amen? Sa kuha daw, gigreet sa kuha, Happy Fat Day. Praise the Lord. No? So karon, no? Before ko mo present sa akong preaching, so ginatawagan nako nga to ang mga visitor for this Sunday, for this day. So praise the Lord, no? Kay ubay-ubay po to mga bisita karong adlaw, no? So pagtawag nako sa pangalan, please stand up, no? Para ma-recognize ka namo, no? Si Kuya Roland Glomestes Malabon. Si Kuya Roland. O ba si nasa gawas? Ayun. Okay. Next, si Ate Lendilu Tom. Ayun, parang nasa likod. Yun. Okay, praise the Lord. Next, si Kuya Mark Jan Alaba. Ayun, Kuya Mark Jan Alaba. Okay. Next, si Ate Kimberly Hermano. Ayun. Okay. Next, si Kuya CJ Escandor. Praise the Lord. Okay. And then, lastly, si Ate May L. Soto. Okay. Praise the Lord, no? Hallelujah. So, i-greet inyong papaw niya og Happy Father's Day. No? Gagaling naman ko, ni-greet sa kuha, Happy Fat Day. No? So, karon, dili na nagdugayon, no? Start na sa ato ang sharing, no? So, ato ang i-share karon is about growing together in stewardship, the principle of the second 10%, saving and investment for your own future. Okay? So, sa diyang pag-study na ako sa pulong sa Ginoo kani, na-realize na ko, mura po ka ng financial advisor. Tama? So, when you say saving and investment, usually nag-share ni is mga financial advisor. Pero I asked the Lord, you are my financial advisor. Please teach me how to manage your resources. Okay, now, during COVID time, kitang tanan na igogod, di ba? And then, ang pangutanan ako sa inyo, kinsa diri na naka-ready during the COVID time, pandemic time, na siya savings, na siya investment. So during sa pandemic, wala siya nagkalisod, itaas ang kamot. Praise the Lord. Kasi ang uban, siguro wala na. No, pasalamatan na itong Ginoo, kay until now, we are here. No? Buwi pa ta. Kasi during sa pandemic time, lisod kayo magkaroon og savings, lisod kayo magkaroon og kwarta. Nagtinanggalay og empleyado, yung katong mga palitunon, nagamahal. So lisod kayo magpuyo during that pandemic. So karon, share na ako sa inyo ang the principle of the second 10%. Last Sunday, Pastoral Lovely shared about the 10% tithes. And then I believe na kitang tanan nakatuon sa 10% na tithes. It is mandatory and it is biblical na kita as fellow believers of God, no? Kadang nagtuto sa Ginoo, sa teaching sa Ginoo, we believe that 10% is biblical. Amen? Kung naghatag kag 10% diya sa Ginoo, it is biblical, and plus, when you give your 10% to the Lord heartily, na naikalipay sa imong kasing-kasing, mas maayo. Don't give your 10% tithes na imong kasing-kasing wala na lipay. Because sa New Testament, sa Corinthians, ingon sa dito, magbigay na aayon sa iyong kalooban. Ay, kasi din naghatog yung 10%, yung offering na naaayon sa kanyang kalooban. Amen. Praise the Lord. Now, okay. The thesis of this sermon is discovering the importance of saving and investing wisely as a part of stewardship. Amen?
No? So kani ito pagtuon sa about sa tuang resources, sa gihatag sa Ginoo sa tuwa, no? Is part sa tuang kinabuhi ni. Na dapat na tumatunan para kung moabot ang panahon sa kalamidad, sa mga famine, sa mga wala tagabalo, basi na pa COVID second, part 2, at least kita ready na ta. Amen? So, now, ang atuang text na babasa karon is sa Proverbs chapter 21 verse 20. Ingon siya dire, the wise man save for the future, but the foolish man spend whatever he gets. Another verse is Proverbs 21 verse 5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcut leads to poverty. So ang Ginoo nag-instruct sa tuwa na dapat kita, mga fellow Christians, kailangan ta magplano para sa itong resources. No? Planuhon na itong atuang resources para kita mulambo, prosper, maging successful. And then, ang hasty shortcuts leads to poverty. Ibig sabihin ka quick, kada ganing nagdali-dali, impulsive buyer. Kabalo mo ng isa ng impulsive buyer, huwag ka nang palit na wala na gunahuna. Kasi nana, aminin. No? Sometimes, kita matutag mo, uy, ganahan lagi ko ni, paliton dayon. No? Maho na siya, mga shortcut. Kanang shortcut, gusto dayon madali, yumaman. No? Ako, nabiktima ko, ana. Actually, to be honest, I'm sure sa inyong uban, nag-invest po ng kapa. Amin, nagkatawa lagi daw. Ako, to be honest, yes. Because, yun nga, tuwang Brother Ted knows this. No? Nag-invest ko. And then, one of my friends, nag-invest po. Pastor ang amuang ano. And then, here comes that pastor gone away. So, a lesson learned. No? So, ang success is dili siya sudden na munambo lang ka. Kung dili, kailangan ng hard work. Kailangan ng good planning. Amen? And then, sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, ingon sa dire, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Okay? I-honor na to ang Ginoo sa to ang mga wealth, kung usa na ata sa tuwa, no? And then, in verse 10, then He will fill your barns with grain, and your vat will overflow with good wine. This is the promise of the Lord sa tuwa. When we honor the Lord with our wealth and resources, the Lord will bless us. Amen? I believe we Christian, ginabuhat na to na kapag nagagastos ta, kapag ginagamit na to ang resources na gihatag sa Ginoo sa tuwa, no? Ang Ginoo nagabless sa tuwa. Amen? Amen. Okay, now, let's define the savings. Saving is an amount of money that you do not need to spend. Tama? Tinatago natin sa bulsa natin para di natin gastusin. No? So, what does it mean to save? Saving includes reducing expenses and setting aside money for future expense. Listen to this. Saving includes reducing expenses. Later, masabtan nato na kung anong usap pasabot na. Okay? Now, what is investment? Kaya nag-tackle about investment. No? Ingon nila ang kapa is investment. No? Nayon na ano kung kapa is kapalpakan pala. Palpak. Palpak. Nahurot ang kwarta. So wala na ano na to gani na napuslan, no? So what is investment? Investment is an asset or item acquired to generate income or gain appreciation. Kung bibili ka ng sasakyan, liabilities siya, magbayad ka monthly. Pero kapag bumili ka ng sasakyan at gamitin mo sa business, it is an asset kasi nagkaroon ka ng income. Okay? Nagkaroon ng appreciation. So, uso ng appreciation. No? Appreciation is the increase in the value of an asset over time.
Kaya nga kami ni Brother Lemuel, nag-invest mi sa muang beauty products. Nagabutang big foundation para musaka ng muang value. No? Pero praise the Lord, God gave us a wonderful face and wonderful body. Amen? Praise the Lord. And soon, makita niyo na kami sa billboards dyan sa labas. Okay? Now, saving and investment is biblical. Actually, it is biblical. Ang Ginoo nagtudlo sa tuwa, ang savings, ang investment is biblical. Pinaagi sa mga Bible stories. Amen? So, one of the Bible stories na ato ang mabalaan is ang story ni Joseph, no? Sa Egypt. Si Joseph is a very wise man because the Spirit of the Lord is naa sa yaha. So kani si Pero, nangita siya og kanang someone to help him to manage the city, the Egypt. So basahon nato ang text, no? Genesis chapter 41 verse 33 to 36. Ingon sa dere. Therefore, Pharaoh should find an intelligent and wise man and put him in charge of the entire land of Egypt. Si Pharaoh nangita siya og someone na who is intelligent and wise. And I believe kitang tanan intelligent and wise. Say amen. Kitang tanan intelligent and wise. Di gayt ta magpalupig sa lain. Di ba? Intelligent and wise. Okay? Now, in verse 34, then Pharaoh should appoint supervisor over the land and let them collect 1/5 of all the crops during the 7 good years. So here comes, no, si Pharaoh, nasa idea to appoint a supervisor to tanawon niya ang area para mag-save. Okay? In verse 35, have them gather all the food produced in the good years that are just ahead and bring it to Pharaoh's storehouses, store it away and guard it, so there will be food in the cities. So look at this, si Pharaoh, naghatag siya instruction, no, sa mga supervisor, no, na mag-gather og food. Mag-gather og food. Ibig sabihin, diri na tumatunan ang pag-save. Kisa diri ang nag-gather og food. Wala. Kitang tanan, I believe, kitang tanan na atay grocery na nakabutang sa tuang mga shelves, dilata. No? Okay. Now, in verse 36, that way there will be enough to eat when the 7 years of famine comes to the land of Egypt. Otherwise, this famine will destroy the land. Let's thank the Lord during sa pandemic because the Lord provides our daily needs during pandemic. Disod kayo mo gawas, disod mo palit, magpila pa ka sa Pure Gold, kailangan pa QR code. Disod, ang hirap. And then, daghang mga tao na wala ka ready sa ilang buhaton. And then, I really thank the Lord. We are thanking the Lord because kitang tanan nakasurvive because I believe that kitang tanan nag-save ta og resources para sa mga kalamidad. Amen? That's why kitang tanan naata diri, buhi ta o nagadaig sa buhing Ginoo. Amen? Praise the Lord. Okay. Another biblical stories na giingon diri is sa Jesus parable of the talents. So kabalo man kita about sa 10 sa parable of the talent. So Matthew chapter 25 verse 14 to 30, ingon siya diri, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going along a trip. He called together his servant and entrusted his money to them while he was gone. Okay, ang gibuhat sa master is dahil tulo ka tao gitagaan niya og portion. No, portion, no? Verse 15, he gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last.
dividing it in proportion to their abilities, he then left his trip. Ibig sabihin, I believe that the Lord gave us abilities. That's why, sa tuwang abilidad, natin income. No? Kung how ka mag-drawing, gigamit mo na siya para maka-income ka, di ka na sa Ginoo. Sa parable of the talents, no, ang unang gibuhat sa master is naghatag siya og 5 bags sa isa, no? 2 bags of silver sa isa, and then 1 bag og silver sa isa. Naayon sa kanilang capacity, ability. Amen? Sabta na to, kitanta na natay ability, no, natay capacity. And then, unsa day tabo, no? Ang katong gitagalog 5 ka bag, gi-invest niya and then nag-earn of 5. Unsa tawag ka na? Investment. Nag-invest siya, gi-invest niya, gi-invest niya ang 5 bags of silver, nahimong 10 bags of silver. Ang another is, kitagaan siya 2 bags of silver, nahimong 4. And then the other one is, kinahadlok siya, gitago niya sa ilalim sa yuta. So wala nagtubo. Now, I believe na natin mga bank accounts. Kisa diri anay bank accounts. Wala. At ayo kati-kati ka ba lagi ko ana mga 500,000, mga 1 million yung laman ng yung ATM. Ay ka ano dili na ko nakuhaon og dili po ko mangutang. No? So kitanta na natin bank accounts. And then according sa economics, no, sa mga businessman, when you store your money to the bank, patulugo nimo na diha, 0.% lang ang interest. But when your money gamiton nimo sa isa ka butang sa business, it will grow times percent. Pwede 50% mo grow imong kwarta, 70%, 30%, at least hindi 0.%. Amen? So, when we store our money sa ilalim sa yuta kay mahadlok tang mawala, after 5 years, same money, same amount. But when you use your money to an investment or to a business, it will grow. The Lord teach us na ato ang resources na gihatag sa tuwa will grow. Ngano man, para makatabang sa atong family, o makatabang sa ato ang kaubanan sa church, o makatabang sa atong community, o uban pa. That's mao na ang ginabuhat karon sa mga businessman ng mga dato. Like Ramon Ang, sa iyang percent sa iyang income na foundation, school foundation, nag-construct og kanang bridges, mga ginalimpyuhan na mga Pasig River, mga rivers, no, mao na ilahang kay gusto nila makatabang sa ilahang community. Okay. Now, para madali nato ni na masabtan, no, masabtan nato siya. Ang storya is sa bandang huli, pagbalik sa master, gisingil sila. Ang 5, master, he is the 5 bucks na magihatag sa kuha, na multiply siya another. So 10 bags na ako ang dala para sa imuha. Ang another, gitagaan ko ni mugduwa master, karon upat na ni. So karon ang isa, master, madlok ko sa imuha. O nagitago na ako ang imong gihatag sa kuha. Kaya para pag abot nimo, mabalik gyapon na ako sa imuha. So usay tubag sa tubag sa sa master, no? Master replied, "You wicked and lazy servant, tamad. If you knew I harvest crop I didn't plant and gather crops I didn't cultivate." In verse 27, "Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it." Kahit gamay lang. No? Then he ordered, "Take the money from this servant and give it
to the one and 10 bags of silver. In verse 29, to those who use will what? Well, what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do not nothing, even what little they have will be taken away. Verse 30, ito pinakamasama. Now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. If we are not a good steward of God's resources, no, kung usa magyatag sa tuwa, the Lord will throw us sa isa ka lugar na grabe ang kainit, grabe ang hilak, grabe ang kasakit. Okay? Now, naisa ka business tycoon, pangalan niya si Dr. Donald Patrick Lim. Kisa kailan kay Dr. Donald Patrick Lim. Kasi nakailan Kabalo ko, wala ta kailan pati ako, wako kailan niya. I never met him before. No? Kasi si Dr. Donald Patrick Lim, siya ang COO, president ng dito, hindi doon, dito. Okay? Dito. So, ingon siya sa interview, sa interview ni Chinkitan, kasi kailan kay Chinkitan? Wala po, no. Ako po, mabukila niya. No? Okay, ingon siya dire. Ang labanan ng mga ordinaryong empleyado is what they do pagdating sa 5 p.m. to 9 p.m. Kasi from 5 p.m. to 9 p.m., doon nagdi-differentiate ang tao. Meaning to say, kitang tanan, ordinaryong tao tayo, no? Kunyari, for example, we are working in the same company from 5 o'clock, from 8 o'clock to 5 o'clock, kahit usa tong effort diha, kahit usa tong pagtuyog diha sa salog, we gain same amount of salary. Tama? Kaya grabe mo pa din kamot diha, 5,000 lang imong sweldo kada bulan. Ang isa, matulog na daw, magtago-tago, matulog, 5,000 gyapon. Nakoy kaubad dito sa planta na magtago-tago lang yun. No? Pasalamat siya, born again ako. Okay, now, diri ang mag-differentiate ang tao. Ingon niya, meaning, your 8 a.m. to 5 p.m. job will pay your bills, but what you do from 5 p.m. to 9 p.m. will build your dreams. Diba, kaganina, nagisgot, ganina, kitagatag abilidad sa Ginoo. Diba? So, katong abilidad na gihatag sa Ginoo sa tuwa, after we work from 8 a.m. to 5 p.m., gamiton din nato to siya para maka-generate tag income. For example, how day ka mag-barbecue? After your work, mag-barbecue ka. Diba? Okay, income ka. So every day, kunyari ang income nimo every day from 5 o'clock to 9 o'clock is 100 pesos. Times 30 days. Pila na? 3,000. So you have 3,000 per month out sa imuhang monthly na salary. So katong imong 3,000 times 12 pila? 36. Pila? 36,000. So every year nakit 36,000 na savings. Tama? Okay. So dato nagdi-differentiate ang tao on how we manage our time after 5 p.m. to 9 p.m. Okay? Gets ba na to? No. Kaya grabe mo paningkamot sa opisina. Kaya katong isa dito na pakuya-kuya lang. Pero pareho may sweldo. No? Kahit usap paningkamot nimo sa opisina, pareho yung sweldo. So usay mong buhaton para magka-income ka, sideline. Kung kabalo ka mag-manicure after your work, sige, manicure ka. Oh, pila manicure? 150. Oh, di ba? Ati Angie, no manicure. No? Okay, next. How to have a savings. Kani. Live below your means or salary. No? Kasagaran ko sa tuwa man God,
no, usa pa sabot ani live your means, below your means. Mabuhay tayo, pero ang gastos na to, baba sa to ang nadawat na sweldo. Kasi kani mga Pinoy man god gusog kay mukaon. No, gusog kay mukaon, no? Lahi na yung tanas ko. Hindi na ba ako kukaon na? Hindi na ko mukaon. Okay? Pero kabalo ba mo sa isa ka interview ni Ramon atong ang ni Katoning, nasa gisulti dito, gitanaw na ko ang yang video magod. Nasa gisulti dito and it gives me kanang impact sa kuha ba. Ingon siya dire. Eat to live and not live to eat. Ramon S. ang SMC President. Eat to live and not live to eat. Kahit gamay lang atong kaunon, mabuhi na ta. Sama sa ginasulti ni Brother JR. No, kahit gamay na itong ginakaon niya, mabuhi man ta. Pero ang upan manggod, nabuhay sila para bukaon. Aminin. Nood, no? Rojas, di ba? Ala, isaw diri, kao diri, isaw. Pag-abot na to, uy, na-ice cream, kao diri. Uy, nadito ka ng ano. Pagtanaw sa bulsa, wala na ipamasay, mabaklas na lang. Di ba? Tunood na. So, usaon na to, na maka-save. Because, no, tungod mo na sa tuwang ginatawag na discipline and lifestyle. No? Kada kanto, uy, naipagkaon, laog, kaon. Pag-ubot sa undahan, uy, nalali ka ng soft drinks, kaon. What is savings? No, what is savings? So, remember, no, gamay mong kaon, o dakoy mong kaon, same ng gyapon, busog gyapon ka. No? Busog gyapon ka. So, always remember, kung tanawon niyo yung video ni Ramon S. ang ginakaon niya sa opisina, kanin, tapos konting sabaw. Buhay na. Ang uban lagi kay, nangutang pa para maka-Starbucks. Actually, nag-story kami before sa service. Nag-storya na ko itong mga young people na ito. Bitaw ko yun, no? Ingon ko sila ha, okay man mag-Starbucks, pero always remember to save. Number 2, always remember na dili ikaw ang nagkapaningkamot para makakwarta ka, kung dili mo ang ginikanan. Check your father or mother na nagatrabaho, kung sila ba nakatilaw na ba og Starbucks. Kung wala pa, ikaw na po siguro mo libre sila og Starbucks. Amen. Uy, nakikita ito ka, amen. Oh, katong nanay na naging nag-amen. Anak, ina na. Okay? So, next. No, live below your means. Okay? And it is biblical. Ingon sa dire, Proverbs chapter 25, verse 16, do you like honey? Don't eat too much or it will make you sick. Amen. Kung grabe kayo kaon, alam, may kayo lechon, ang usay kinalabasan, high blood. And I really thank the Lord kay ako laboratory test, no, blood sugar is 5.9. Ako ang cholesterol very baba. Ako ang creatinine very baba. No, praise the Lord. Okay. Gikuha gyud ako tong prinsipyo ni Brother JR ba na mabuhi matag ginagmay na tong kaon. No? Pero kung ginagmay man gud kada oras mo gud. Kada oras, mao gyapon consumption. No? Okay. No? Always remember that, no? Eat to live and not to live to eat. Okay? Now, common mistakes of other people is this. They live within their means. Nagpuyo sila base sa sweldo, no? Kung buta na daon, nag-income sa 20,000, pag umat sa month, 20,000, wala na. Okay? Then another is they live above their means. Ibig sabihin, kung 20,000 ang sweldo, ang expense nila 30,000. Yan. So unsa kaya ang epekto anang live below your means, live within our means, living above our means. Unsa epekto ana sa tua? Dapat masabtan nato na siya. For example, naakoy linya. Kaning linya
matawag na ko ni siya as our means or salary. Tama? No? So karon katugingon ako ganina, live below your means. Live below our means. Ibig sabihin, kapag kita namuyo ta diri, mugasto ta below sa tuang salary, unsa may tabo? Naatay savings. Now, live within our means. Ibig sabihin, wala tay savings. Sakto-sakto lang good. Pero kapag above our means, unsa may tabo? Utang. Ano man, grabe mamukaon, mapagilas man sa mga classmates, sa mga na kaya na kumukaon sa Vikings every day. Pero at the end of the month, kautang-utang. Listen to this. Kapag nakautang ka, malamang nagunay percentage, interest. Diba? According sa law is 3.5% ang maximum. Okay? Now, kung naay somebody, katong giutangan nimo, naningil sa mo, kailangan na ako ang kwarta, common mistakes is, mangutang siya og laing tao para ibayad sa yahang utang. So, unsa may tabo? Nagkabaon siya utang. Kaya naman, katong giutangan na po, naman ito interest. Amen? So, para dili ta mahulog sa inana, live below your means. Kapag moabot ang sako na, natay magamit. Amen? Now, there are two kinds of saving in the Bible. Earthly savings and eternal savings. Actually, gishare ni Pastor Lovely last Sunday. Ingon sa dire, Matthew chapter 6 verse 19 to 20, don't store up treasure here on earth where moths and eat them and rust destroy them and where thieves break in and steal. Verse 20, store your treasure in heaven where moth and dito lang tayo. Okay. Verse 19, don't store up treasure here on earth where moth eat them and rust destroy them and where thieves break in and steal them. Verse 20, mauna nang gitawag natin earthly savings. Verse 20, store your treasure in heaven where moth and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. So meaning to say, kani siyang verse 20, store up your treasure in heaven, meaning eternal savings. Okay? So, usaw na ito pagkabalo na it is eternal savings. Ingon sa dire, honoring God with your wealth is eternal savings. Kapag na-honor ang Ginoo sa imong savings, it is eternal savings. Na ako isa ka friend, no? Actually, nangayon ako kana ito gani, approval siya, nagamiton ako siya as my illustration. So, ako ang friend is si Anthony Quezon, no? Anthony Quezon from COZ Hison. No, kabalo ba mo, no? Kung kato mas lang simbahan, 90% sa kanilang instrumento sa church, no? Siya ang nag-provide. Kabalo siguro tayo, uba siguro kabalo, no? And then, alam ko ba na, grabe ni tawanan, no? He is investing eternal para sa Ginoo. He is investing, no, eternal savings for the glory of God, to honor the name of the Lord. Now, how to manage your savings? How to pag-manage itong savings? Kita ba tanan a good manager of our savings? Yes or no? Kung hindi, pwede tayo maging good manager of savings, of our savings. Now, saan mo na ito na? Number 1, plan for your future. Ingon sa Proverbs chapter 13 verse 16, wise people think before they act. Bago nila buhaton, naon siya. Pareho sa mga tao, sometimes we are impulsive buyer. No? Impulsive buyer.
Ibig sabihin, nakakita lang nga niya, ay ka-cute, ay paliton na yun. Tama? Paliton na yun, without thinking, na kung kaniba is importante or dili siya importante. Basta nakakyutan na ako, okay na yan, paliton na ako. At the end of the month, unsa may tabo? Wala nang pera, walang savings. Because impulsive buyer, napatakatag palit, kalito palit, na di mapuslan ang isa kabutang. Kabalo mo unsa difference between Filipino daw ug Chinese? Ano, ingon sila. Ang Pilipino daw, gamay lang ang sweldo, nagpalit pag iro, unsa kanang hybrid na iro, nagpalit pag pedigree para ipakaon sa iro, at the end of the month, walay savings. Grabe kay sila mo invest. Actually, iro, di yun ako sa ng iro. No? Grabe yung savings. Pero ang Chinese daw, lahi, they are buying something, asset, para magkaroon ng income. No? Para magkaroon ng income. For example, sa among planta, gamay ng portion dito sa sulod sa planta, kailangan na ay profit. Kailangan kumita yan. Kita, basta, naalala ko inani, malipay na ako. No? So now, plan for your future. Dapat, planuhon na ito ang future. Pinaagi sa ito ang pag-save, sa ito ang the way we act, no? And then, fools doesn't even brag out about their foolishness. Number 2, setting aside important priorities for your saving is one way of planning for your future. Setting aside important priorities, no, for your savings is one of planning for your future. Agi ba tayo diyan? Now, for example, example para masabtang din ninyo ang ako ang ginapasabot. Example, salary, 20,000, pero ayaw mo ka dili ka na akong sweldo. Dili ka na maunang sweldo na ako. For example, 20,000. Last Sunday, Pastoral Lovely shared about the 10% of tithes. So, ang 10% sa 20,000 is 2,000. Okay? Karon, we are sharing about the savings and investment. So, ang 10% sa 2,000 is, sa 20,000 is 2,000. And the rest is kay Brother JR na, kay Pastoral Lovely na yan. Okay? Now, para masabtan na to, nagbuhat ko graph, pay. Kung naatay salary na 20,000, ang savings na to, 2,000 kay 10%. Now, sa 2,000, para ma-maximize na to na siya, para naatay savings, mag-set taog mga priorities sa tuwang kinabuhi. Unsa bang importante? Sa kuha, importante, number 1, health savings. Nga mag-save man ko, darating ang panahon na magkakasakit ako. And it is reality. Tama? Tinuod na. Kasi diri ang katutiguang na baskog pa kaayo, na walay gyud sakit. No, siguro si nabalaan na ako si Kuya Bert. Baskog pa kayo, sayo-sayo pa ganina ako. No? Next, usa pang emergency fund. Moabot ang panahon na magkaroon tag emergency. Kailangan natin mag-save. Number 3, investment or business. Dapat magplano tayo para sa business. Kaya wala tayong kabalo sa atong trabaho, mali-off tayo, or siguro madisgrasya in Jesus' name, na dili na tayo babawal mo trabaho, at least natin business. Na musalo sa ito ang financial security. Amen? Okay. Next is spiritual investment. Nganong giapil na ko ni siya? Because we Christian, we must be fed by the word of the Lord. Pinaagi sa mga conventions, no, sa mga mga activities sa atuang denomination, and then ang atuang some of our leaders, no, soon, no, I think July or August, no, o August, they will go to Singapore para lang sa spiritual enhancement sila, ha. Praise the Lord. Because spiritual enhancement sa tuwang sarili is very important sa tuwang kinabuhi. Amen? Makatabang na siya og
develop sa tuang spiritual life, pagtabang na sa to grow diya sa Ginoo. Kaya kailangan na to gahinan, tagaan o porsyento sa tuang savings ang spiritual aspect sa tuang kinabuhi. Kaysa dire nag-aipon para makaapil og mga spiritual or maka-attend og mga spiritual activities. Amen. Supposedly, sabayot ako sila, pero napupuwi kanang tour sa October para sa kong mama. Pero maybe next time. Maybe next time. And then, educational plan para sa tong anak. Isa dire ang nag-save para sa tong anak. Katong mga young people na nananay sweldo, umpisahan nyo na kasi darating din yung panahon, magkakaanak kayo. Magkakaanak kayo. Layo-layo tanaw sa kuwaya. Ayaw ko wala ka, nag-save na po kudaan. Nag-save na kudaan. Okay. Kana ha, depende na sa inyo ha. Kung unsa yung mga priorities para sa iyong savings. Pero doon ta mo, no, kaming church, dito sa inyo ha, na kita, kailangan ta mag-set aside ng 10% para sa tong savings. No, because darating ang panahon, nagi tayo makuhaan. Okay, next. Now, for example, no, 20% sa tuwang savings is health, emergency, investment, spiritual, and educational. Okay? Now, so sa 20%, no, natay 400 sa 2,000. Okay? So, a total, natay 2,000 per month na savings. Natay 2,000 per month na savings. Okay? Now, masyak na lang mo sa kasunod. Kapag kamo naging good steward sa kwarta naghahatag sa Ginoo, no? Times 12 months for 8 sa sulod sa isa ka tuig, na kay ma-save na 24,000. Praise the Lord. Okay. Napay mo hatag sa inyo 24,000 a month na libre? Wala. No? Okay. Now, number 2, be diligent. Ingon sa dire, Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty and surely to poverty. So kung kita diligent ta, hard work ta diya sa Ginoo, no, the Lord will bless us. Okay? Next, number 3, save consistently. Proverbs chapter 6 verse 6 to 8. Ingon sa dire, take a lesson from the ants, you lazy bones. Learn from their ways and become wise. Verse 7, though they have no prince or governor or ruler to make them work. Verse 8, they labor hard all summer. Ibig sabihin, nagtatrabaho sila para makagather sila food for the winter. So, kita magtrabaho ta para magkaroon po tag savings. Dili ta magkatrabaho ta para wala lang. Okay? Teach your children to have a savings and investment for their future. Kailangan na ito natudloan ang ato ang mga anak na mag-save. Dati kami gitudloan sa kong papa ug mama mag-save. Kisa dire naka-remember na alkansya, kinabutangan na ito. Kisa nakabuhat ana. Amen. Okay. Parents, teach your children how to save. No? Because moabot ng panahon, kapag naay kalamidad, na sila'y savings. Kita wala mong tagabalo, maunsa ta. First, tong kauban ako sa trabaho, ang mama niya namatay, katong iyahang isuon sa iyang mama. No? Namatay iyang papa, namatay iyang mama, gabata pa sila. So karon asa sila? Wala. So karon, teach them how to save. No? Ingon ang pulong sa Ginoo. How? Ingon ang pulong sa Ginoo. Direct your children unto the right path, and when they are old, they will not live on it. Tudluhan nato sila. Kapag tudluhan nato sila mag-save, kinikanan, take note of this. Kapag nakita ninyo ang inyong anak nag-save, ayaw ninyo ni buhata. Anak, kanang imong mama ba? Wala na may pangpalit o sigarilyo, nak. Para masa ko yung mga nabi, savings ba, kaya para ipalit na itong sigarilyo sa pong papa.
Amen? So, no. Wag. Okay, now, how will you assess or evaluate your savings before spending it? Kani, importante na sa tuwa. Kailangan na to masabtan ang ginatawag na urgent and important. Sa tuwang kinabuhi mga God, sometimes, majority sa tuwa paggasto sa tuwang, impulsive ta. Nagpalit ta na wala ta nagunahuna. Basta mo palit lang, naalata niya, okay na. No. So, now, tuduan ta mo. Number 1. First quadrant is urgent and important. Do it right now. Remember? Urgent and important, do it right now. Second quadrant, not urgent but important, schedule it. Third is urgent but not important, delegate it. And then last is not urgent and not important, avoid it. For example, urgent and important. Nagkasakit ko. Grabe na akong sakit. Urgent ba mo palit ng gamot? Importante ba mo ang gamot? Do it now. For example, sasakyan. Dili urgent ang sasakyan, pero importante. Schedule it. Ipon ka muna para makapalit kag sasakyan na wala kay utang. Example lang na siya. Amen? Now, by understanding and practicing this principle, we glorify the Lord. Amen? Now, in conclusion, the biblical story of Joseph and the famine in Egypt is a great example of the cause and effect of the principle of saving, and the additional scripture provide us wisdom and guidance. Amen. Sa pinaagi sa story ni Joseph, nasabtan nato na importante din kayo ang mag-save. Because when calamity comes, when emergency comes, at least natay makuha. No? Ang lisod, kapag maabot ang calamity, ang emergency, tapos walang-wala ta, sakit sa ulo na. Okay lang kung kapag mawatok kasi mong brother, papahuram dayon ka siya ha. Papahuram mo na yun ka. But what if kung wala? Diba? Now, God blesses us and provides us more than we need. Amen. Then, if we are faithful, wise, and diligent to save a portion of our income, we will have what we need in the future. Okay? During the famine years. But not only will we have what we need, but we will also have enough to share with those in need. Sa tuwang savings, no? Sa tuwang savings, napos yung porsyento na ito na makashare ta sa lain. Mao nitong during nagatudlo pa ko sa Davao Bible College, na yung mga pastors diya, or mga estudyante sa pastors, ingon ko, set aside percentage sa inyong income para sa inyong ginikanan. Why? Because sila nag-hard work, nagkalisod, para ikaw mabuhi ka. In return, mag-save ka kwarta para sila, if ever man lang na magkasakit sila, at least naakay mahatag sila. In return, silang goodness sa imuang kinabuhi. Young people, save money for your parents. Okay? Mabot ang panahon na sila mag-deteriorate ang ilang physical body, at least kita natay ma-share sila. Amen? Praise the Lord. Now, as a good steward of God's given treasure, let us glorify God in our savings and investment. Ingon ang pulong sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whatever you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Even sa mga pag-save o kwarta, pagpalit sa usa man mong gustong paliton, dapat mag-glorify ang pangalan sa Ginoo. Amen? No? Mag-glorify ang pangalan sa Ginoo. Last. Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. In our reflection question, ingon sa dere, is savings so important? If yes, why is it so neglected?
Number 2, are you practicing your saving for your future? If no, when will you start doing it? Number 3, how will you manage your savings? Number 4, what are your priorities for your savings and why? So I ask everybody to please stand and let's pray. Lord God, our Father in heaven, we thank you, Lord Jesus, for this wonderful Sunday and for your wonderful message na imugatag ka namo. Lord, we will glorify your name, O God, sa mga finances and resources, O Lord God. And Lord, we ask you, Lord God, Lord, to give us wisdom and teach us, Lord God, Lord, on how na mo siya i-manage ang mga resources na magitas ka na mo, Lord God. We give you glory, we give you the honor and praises of God. In Jesus' name we pray, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nato itong Ginoo. Thank you, Pastor Edsel, for that. Please sit down for a while. We're done with the first 10%, and that is the tithes. And we have been blessed by the Lord through His Word, and that's the second 10%, which is the savings and our investments. Next Sunday would be the third 10%, and that is the benevolence or generosity fund. Before we will be discussing the 70% living expenses. So I believe the Lord has helped us learn about the stewardship of treasures. That's the 10-10-10-70 principle. And because today is Father Sunday, we will celebrate our fathers this morning. So may I ask the fathers to stand. Sige na ba diri mga papa? So manindog, no? Because we would like to appreciate all of you. Okay, dili lang ang mga papa. I believe na sa inyo karon na nagminyo na, pero wala pa nagkaanak. So that is considered, you are considered being honored today. You will be honored today. Sige, kinsay mga nagminyo na, wala pa gapon nakaanak, pwede na mutindog. Mutindog because we are going to honor you today. Ayan. Praise the Lord. And it is really a blessing, no, to have the men in our lives. Muna sila ang atong mga pillar sa atong church, sa ato ang pamilya, and blessing yun nga sila sa atong pamilya. They are our strength, no? Aside of course from the Lord, strength nato sila, di ba? Na every time makita nato or ma-feel good nato ang ilahang love, we feel peace. We always have that how do you call this? Parang security. You know, the feeling of security pag naa sila. So sige, basig kinsang wala pa nakadawat o token, gi-prepare good na sa atong relationship head na si Ma'am Angie Manson for all of you para matagaan good mo. Sige, napabay wala natagaan na mga papa? Sige, lingia daw ninyo, kaktong mga dili papa, lingia daw ninyo ang mga nagtindog sa inyong mga kilid. Ayan. And pat them on the back. Well done, Father. We love you, Father. Ayan. Sige. Tagaan pa nato sila, Ate Abby. Napabay, wala na tagaan. Atong mga men din way labot si Godfrey o si Mark. Soon na sila. But of course, JR is one of the great fathers that we have here in our church. Hallelujah. Sige, thank you kaayo. We would want you to come in front, palihog, mga men and fathers, as we are going to pray for you. Gusto nato ipapray si Pastor Mark, pero si Pastor Mark is appeals father sa men, no? But I will be praying for all the men. I want all of you to acknowledge our men and our fathers. Lahi gyud nga naatay papa, no, sa ato ang panimalay, di ba? Lahi gyud nga naay mga padre di pamilya nga naa sa atong panimalay. And honoring them here in the church will bring blessings sa atong mga tagsa-tagsa na family. CJ, can you come?
considered men po din sa CJ. Please come in front so we can pray for you. And of course, kinsa pa'y pwede mo, Lemuel, and of course, Pastor Edsel should come as well. Kay siya ang head nato no, sa relationship department and focusing on the men of this church. And praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige mga igsoon, palakpakan nato ang atong mga men o atong mga fathers. Praise God. Hallelujah. Ayan, pati si tatay inaapod. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ikaw, Jess, natagaan na ka? Jezreel, Nana? Okay. Praise the Lord. Again, palakpakan nato ang Ginoo para sa atong men o sa atong mga fathers. Sige, duko nato atong mga ulo, ipiyong nato atong mga mata. And congregation, please extend your hand over our fathers this morning. Our Heavenly Father, O God, we come before you with hearts full of thanksgiving for the fathers in our lives, for the fathers here in our church, both in our households, O God, and in our church community. On this very special day, O God, we honor them this morning. We pause to appreciate the men who have embraced the high calling of fatherhood and following your example of love, strength, and guidance. Lord, we thank you for the fathers who work tirelessly to provide for our families, protect our families, and nurture our families. We are reminded of your words in Proverbs 27. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after them. We pray that you will continue to guide these fathers, Lord God, in righteousness, that they may lead their families with wisdom and integrity and in righteousness of Jesus Christ. Among ipataas sa mga fathers, O God, here in our church, those who serve as spiritual leaders and mentors sa ilang pamilya, reflecting your love and grace to our community, as it is written in 1 Corinthians 16:13. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. We ask, Lord God, that you will empower these men to stand firm in their faith, to be courageous and strong as they shepherd those under their care, their wives, their children. Lord, we also remember the words of Ephesians 6:4. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Oh Lord, we pray that you will grant our fathers patience and understanding, that they may raise their children in the knowledge of your love and truth. Because Lord, we believe that you are the truth, you are the life. And with your example, O God, ang mga papa namo o mga men diri sa simbahan will walk in righteousness. We pray for fathers who are struggling, siguro na sa ilahang who are solo parents, lisod Ginoong Dios ang ilahang role. But Lord, I pray that they will continue to stand firm, O God. They might feel inadequate or sometimes overwhelmed for being a mother and a father at the same time. Oh Lord, we pray, oh God, that you will continue to give them strength, because you said in Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Pour out your strength, O God, and encouragement upon them, our fathers, beloved men, O God, of this church. Surround them with a supportive community and uplift them and sustain them. Finally, Lord, we ask for a special blessing, hallelujah, to all our fathers today, O God. Even ang among mga papa nga basig wala dinhi karon sa simbahan, kay naa sa tarbahoan, ako nagaampo Ginoong Dios nga ikaw usab stretch forth sa imong kamot sa ilaha. Fill their hearts with peace, joy, and love, and may they always feel valued and appreciated for the vital role they play in our lives and in your kingdom. In the most powerful name of Jesus Christ, everybody will say amen. Hallelujah. Thank you, fathers and men, and we appreciate you so much. Thank you. You can now go back to your seats. Thank you, Lord.
Wow, we are so blessed to have men, this number of men in our church, and this number of fathers in our church. Hallelujah. May I request everyone to stand now as we prepare our tithes and our offerings. Perhaps the first 10%, you have already prepared it, naka-envelope. So pwede na nato na siya ipataas as we prepare to recite our declaration. Sige, ipagawas na nato no atong first 10%, and of course perhaps the second 10%. Kanang ato ang offerings or perhaps ang ato ang savings, pero gusto nimo ihatag sa Ginoo sacrificially. We shall now declare or recite our declaration beginning today. I declare in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue Committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected, and the work of my hands will be blessed by the power of Jesus Christ. Hallelujah be to the living God. Father God in heaven, as we give to you, O God, our tithes and our offerings, may your hand will be upon this. Multiply this, O Lord. Ug ibutang sa among mga kaban ang replenishment niini Ginoong Dios. And Lord, dili lamang kini mag-multiply Ginoong Dios for our sake, but for your kingdom's sake. Thank you for blessing us in Jesus' name. Amen. As you come and give your tithes and offerings, nasa inyong mga kilid o sab, we're going to sing our response song. Just ordinary people. Just ordinary people. God uses ordinary people. Shall we rise and let's sing it? He chooses people.
Hallelujah. Blessed be your holy name. Pataas na nato karon natong mga kamot. May the God of Abraham, Isaac, and Israel grant you, according to the riches of his glory, strengthened with all might by his Holy Spirit, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted and grounded in love, and to know the love of Christ, that you might be filled with all the fullness of God. And now may the love of God the Father and the ever-sufficient grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And everybody will shout, Amen.